back there because from Aziz Kayondo, I remember we are using this guy, Jaja from Jajawal there. We had the likes of Jajawal, I think, I mean, when we were the likes of Jajawal played there in the number 3, the Abubakar Tablas. Then later, the Nestor Iquizitos. When they left, that's when, of course, we introduced of Aziz Kayondo. And then the other numbers that that are looking shaky. I think we have some other players that can do better. That is having qualified right now with a few games to play. Oh, 2 games left, and that is South do better, who are coming to Nambole on the 2nd of November, and the other team that will be playing, that we shall be playing last in the game, that is Congo Brazzaville. This, I think, has been the best qualification run for Uganda Cranes in the past 20 years, maybe, because we've always been playing like with a few games to play. We are in calculations. We are we hear maybe if someone beats the other, if maybe the other opponent doesn't allow 3 goals. That is where we've been, and seeing Uganda qualifying for African Cup of Nations with few games to spare, or 2 games to spare. To me, that is something unbelievable, and these guys need their flowers. Indeed, they need their flowers. So they need their flowers. So the Uganda Cranes, where they've come from through the transition is when we. The Geoffrey Massas, who right now was working as a team manager, Uganda Cranes, the likes of Tony Maweje, and everyone thought maybe Uganda is done. But to me, football is something, it is a circular thing, circular object. And Ghana, the Black Stars, they don't have hope right now because in their group, the other Sudan of Khartoum, them 2-0, not qualify. If you compare Uganda Cranes squad and where our professionals, and compared to the best player right now in Europe, we may talk about trading his career in Upland. That is Hearts, and then we don't have too many professional players on the big level. As too many professional players on the big level in France. He has just gone there after he has Glodinis Bordeaux, and that is none other than this boy here, Travis Mutiaba, who big levels in Europe, but we have managed to make it through the Congo Brazzaville in the group, South Sudan in the group. We don't have, I think, that draw against South Africa, the 2-2. We almost took the 3 points, but having, of course, made the errors in the last minutes of the game, South Africa managed to equalize the 2-2. But that was a power point. That was just enough to push us through the upcoming games. And indeed, we've maneuvered, of course, taking 4 points away from home, beating Sudan away from home, and getting that 1 point from the FNB International Stadium, South Africa, one of the biggest pitches in Africa with history. That pitch is owned by, I think, Kaizer Chiefs, one of the local clubs in South Africa, and that is something unbelievable. Getting 4 points away from home and 6 points from Nambole National Stadium, it has been quite a big journey for us, and I can say we can get proud of it. We can be proud right now. We can boast
in those 6 points because back then we used not to win many games away from home, and the best that Uganda could do that was getting a draw, and that draw sometimes could be because back then we could face many problems. One of the problems was you travel to a team away, you are going to use their hotel, you want to use their water, you want to use their food, you want to use their cooks and chefs, and they could do a lot of manyangas there. They could do a lot of we call it dark art in football. Nga bakola buli kakodyo konna okulemesa team okusamba omupiira. You used to hear those things of Uganda were going to play after 30 minutes they keep feeling they got diarrhea, they could run to the toilets, food poisoning, because these things were orchestrated by the hosts. These things were programmed, and the hosts knew what to do. You people who are following African football, one of the games that has been postponed in today's round is that game of Libya against team Nigeria, and one of the issues why these people are not playing this game today, the game was postponed due to some dark art incidences witnessed at the Libya in Tripoli. But many pundits and Africa stakeholders who are following the issues are saying that these things were orchestrated by Nigeria before the game, Nigeria having tortured these guys in Nigeria there when they went there to play the previous game when we were playing Southern Sudan in Uganda. Nigeria were playing Libya, but they orchestrated all the dark arts, not giving them water, removing the electricity from the hotel power system, delaying them in the journey. Like for example, now receiving a team in Kampala, and maybe we are going to play from Nambole, and you make these people sleep in a Guru Inn or Guru Acholi Inn hotel, and those people have to drive kilometers on the day of the game. They have to drive early morning from Guru, a journey in the bus, like maybe 4 hours, 5. By the time you reach in the pitch, your legs are very feeble, your legs are very slow, your muscles are caught up, and you cannot deliver. You cannot come up to your A game. And those things we used to witness those things when Uganda used to go outside to play at different games in the different qualifications, be it World Cup, African Cup of Nations. So my point here is we've witnessed a lot of change on the Uganda Cranes, where I saw just a few days ago, Uganda, after playing Southern Sudan and Nambole, immediately they got up with the Uganda Airlines, and they were delivered to Juba International Airport to go and prepare with a few or 1 or 2 days to the game. And we used not to have that. So me, I would appreciate each and every effort made by the Ugandan stakeholders, from the FUFA president, Moses Magogo. Yes, he has some few groups ups and downs there, but I appreciate what he has done, putting this team up there, receiving all the funds we need from the government, and the government have been so down. Like they have been responding whenever we needed that those finances to come, of course, and facilitate the Uganda Queens. There are many things that you cannot see here, and maybe I cannot manage to talk about here, that has made this team qualify. There are very, very many, very, very many that they first not qualified back then. Some of them were just technical, some of them, but mostly I will talk about the finances. You'd move, you're going to play maybe in Nyayo International Stadium, you go by bus. I remember one day here, Uganda Cranes made the qualification, I think World Cup qualification, we didn't even have these jerseys you're seeing right now. We could not even have Omujozigwa team Uganda. By then, I don't remember there. They used the dirty Inter Milan, Omujozigwa Gwambala team ya Inter Milan inga guliko. Someone should remind me that Mujoz Uganda mwe yagezako kuberanga esambira Mujozigwa Inter Milan gwali guliko kigambo ki. Inter Milan yali gwambala by then eyatimena fa ba Italy. We could not even have jerseys. We could not even manage a flight of 12 players. Nga tuyagayaga wano ne wali banange omupiira gwa Uganda guvudde wala. We should be appreciative. I know some of you in the comment section and people who are listening to me would say blah blah blah, but let's give credit where it's due. Magogo
he has done some few things to make sure that Uganda is where they are right now. We are not the best team in Africa, neither are we the best in the region, because if you compare the finances put in the Tanzanian Taifa Stars and also, and indeed they are also performing, leave these Kenyans who have almost made things news all over Africa by denying Ugandan supporters to come into the field, intending that we are the one who are making them to play bad football, losing against Cameroon in a double, home and away. You're losing in Cameroon 4 and maybe in Nambole 1-0, because I thought that was a very stupid move from Kenyan Federation. You would allow Ugandans to go and support you, because that money was not going to the FIFA. Was not going to the Federation of Ugandan Football Association like Zimbabwe did. They sold their tickets online and everything went on well. They received their money, much as they did not get the result they wanted, but it was a draw. Yes, they took a point with the money. What made Kenyans not take that amount of money they would get? Because Ugandan fans, not even Manchester United fans alone, many Ugandan fans, even Arsenal fans, wanted to go and watch Onana, because this is something abnormal or something that doesn't often happen, that maybe those big stars come and happen in Kampala or in Nambole to play football, to be watched by the locals here. It is not always happening here. This was a big chance, having, of course, having received the Zimbabwe here as hosting their games in Nambole, that alone gave us a chance to go and watch Onana. And of course, that was the same problem, of course, faced by Kenyans, and they didn't have the pitch. They had to come to Nambole, giving us a second chance of watching Onana. To me, Kenyans have their problems, and these things have come up, have been piling up for the past 10 years. Remember when they went, and of course their federation was banned by FIFA. They had corruptions inside, and they were involving the government. You know, the FIFA statutes or the rules states that the government shall not involve in the things of football or any governing body which is attached to the FIFA Federation of International Football Association. And once that happens, what they do, they abolish their federation as they take investigations. After some years, when you're done, you've formed a federation which is independent, you come back and subscribe as a member. And these things have been happening to the Kenyan Federation. I cannot go into the details to tell you, but they have been banned once. Now, right now, we are seeing that they are suffering. They don't have a qualified pitch. And to make matters worse, they are the people we are going to co-host with. The African Cup of Nations come 2028. To me, this is something bad. But I know they are working upon, of course, renovating their fields to put them on the on the international level. Because when I grew up listening to, following Uganda Cranes going to Kasarani, Nyayo International Stadium. It is Kenya who had the best pitches before even Tanzania and Uganda, because Uganda, we had on the Nachivo not until a few years ago when Nachivo was demolished by Ham Chigun, of course putting it on another level, whereby people are saying the pitch is very well is squeezed in a small. That's why they took even time to, of course, to verify it as a certified stadium in Kampala. But of course, the news I'm getting here, a week ago, they got a certificate from FIFA narrating that maybe Nachivubo can now host international games. Okay, that is a plus from us. Nambola has been finished, and here in Hoima, they are trying to build another pitch where that can put us in the right position to be co-hosts with Tanzania and Kenya in the African Cup of Nations come 2028. Ladies and gentlemen, my name is Abu Diabim na Uganda. The reason why I'm making this live today, things have changed, and because I says Luzungu, so get a Luzungu. Imagine Luzungu lwange naina lutelekera campaign ezijja, so get a Luzungu. I don't devote my English, but to my surprise, I'm also speaking English. Ninga yambadde omuzimu. Simanyi kumanya bannange. Ninga yambadde omuzimu nange sibitegeera. I always make my videos in Uganda, but this joy, happiness is gonna kill me. Uganda Cranes, banange. Comes to the boys, the Travis Mutiabas, comes to the boys, the
Derek Nsibambi, Bevis Mugabe, of course, the Caprodosis who have been in this campaign and still in this campaign, yes, but of course, the journey to Lugendo to Lugusiza, the journey Olugendo to Lugusiza with a few games left to spare, 2 games to spare. We are in Morocco 2025, and this is the first time I'm seeing Uganda Cranes playing the last 2 games comfortably. We either we lose, and in Nambole we cannot lose. We have to beat South Africa come 2nd of November. We have to beat the Bafana to show them that even in South Africa we had our win, but with few minutes on the clock, they managed to, of course, come up with a result, and they made it 2-2. Congrats to Omedi, the guy from Omedi. You have been so fundamental in this journey. Yeah, whoever knows Omedi also kogera na Uganda, hats off my boy Dennis Omedi mukubi wa muliro ebirala byonna tamanyi nzo gamba tamanyi mupiira but mukwate mukawa kulage maso olwalero mulabe na bada kubeka kipaka Tanzania omuzonto nikakukwata Captain Kalida Ucho, the general midfield general. Thank you so much, Baba. We bali kuba ngo twaile team eno mumpaka Ed African Cup of Nations. You know, abana abamu abadde bakajjana eno. Ngoje kafcon gye twalabye wano yabaddewo mu covid gye twagendamu n'eri endala yabadde micho gye yasooka bannange tubadde tuludolaba ku Uganda Cranes mu afcon nga ffe afcon ebeera esambibwa Uganda tubeera ku mativi kuwagira zi Senegal. When the tournament is going on, for us we are mpagira Nigeria. Me I support Senegal, I support Nigeria and other teams. Kakati gwe mulundi naffe okugenda okuwagira Nigeria mpazi nga Uganda emaze kuvaamu. We are going to support Nigeria. We are going to support Cameroon. We shall maybe support your teams with the stars in the Premier League. You see, only when Uganda Cranes are out of the African Cup of Nations. We don't care whether we don't leave the group or we don't qualify, but the truth is Uganda are in the African Cup of Nations Finals 2025 in Morocco, and this is something amazing. This is something amazing. Someone is reminding me, Ismail Watenga, Omwana Omugisu, Wanyarana, Ismail Watenga, Wanyarana, Mulembe. We're about to kwatira mupira. Of course, not forgetting the other goalkeepers who have not been, of course, being read in the first team, the Nafiana Lions from Yora A, of course, not forgetting. One wonder boy who used to play for KCCA. Bana bamwitane goalkeeper omulalo oyo yaliko kutimyana for KCCA. Of course, not forgetting Halid Rwaliwa from Vipers. Not forgetting the likes of Caprados Imogedeko. Bana ani gwende seyo. Tujja kwogera ku Mato. To me, yesterday we had some yabadenga debate nga tugamba na Mato alina okubeera nga omupiira gwa leero asuulibwa, the way he keeps on losing the balls and whatsoever, but he has also been part and partial of this journey, and indeed we congratulate each and every Uganda Cranes player having, of course, made us proud, qualifying with a few games spared, with few games left on the journey. We cannot take your effort for granted, you guys. Aba family abasambi abo they have made us proud. Indeed, at least tugende tugoya amayuni nga tuli mu African Cup of Nations. Ne kati bakugamba batyanti akabinja akali mu Southern Sudan ne Congo Brazzaville kakulemye okuyita gwe Uganda. I remember the other African Cup of Nations we did not qualify in. That was 2021-2022. In the qualifications, we had Southern Sudan. You remember, we lost 1-0 in Kenya. By then, Nambole Bali Bajigara. And we are playing our games away from home. I remember we were in Nyayo International Stadium or Kasarani, and we were beaten 1-0. It was a penalty from this year, the boy who was playing in the Uganda local league, and that is none other than Tito Okero. And for us, we have been lucky that Tito Okero has not featured in these 2 games. Otherwise, it would be another story. That boy knows each and every Ugandan player here, and he used to torture us, but no. Twasobola okwenanga ekintu kiyitako Southern Sudan yali etukubyeko ne tulemesa qualifying, but it has been a sweet revenge. Alinda mugenda mulekanira erisire. It has been a nice revenge from Southern Sudan, having, of course, failed us to qualify last time. Tubakozeeko double. And it has been an impactful double. So kuba bukubi nga no tubakubye
Commander we nenga yansonga. How I love this called the double header. You know double header nti bosamba game esoka ne yokubiri eyokusatu gwosambe wako muchukira mu buchukizi bomusamba kwa wa ina kudda waka eje bayita double header ngatona samba opponent mulala oyo soka mu kwata waka ne mukibira ne mumalirize empala na yamwe and indeed things have made us look like it has been an easy journey. In fact, when Manga said for us, nga Uganda Queens, mumipira jona kulwarero, sinabakebera. Fetu soso kurangirirwa, nga abasoso qualifying ogende Morocco abalaba kyasamba kiro. Bajja samba bamukusawa bbiri, tujja batubirangirireyo, ate twabembera nga bwegendo kubiranga etambula, but things have been so good. It's true that Swansea City wants to take Alan Okero in January. I don't know about that. Maganda and Rocky Agaba, thanks for tuning in, brother. Mrs. Captain Odigara Haseno will win Premier League. This kale wulira abantu webati twogera Uganda muleeta Arsenal oba mwabaki ate n'omutunuulira nga aseka kati oseka ki? 10 out of 10. 10 out of 10 Aziz Kayondo. Tugenze ku musambi gwe bayitani alidwalirwa yalwadde mu half time akasajja kamukozeko foul n'alwala ne badde asamba bulungi olowoozamuko apasinga bulungi omupiira agumanyi ngenda kumwa 10 out of 10 alidwalirwa. Then omusambi omulala ye kabaka gwe bayita Mugabi. Yes, Mugabi ali mu timu agita Anorthios amugwanga lya team amugwanga lya is it ali mugwanga ki Anorthios mapa Propera Stadium atekedo banga ali mu Cyprus eyo mu ligi yaabwe enkulu era asambira mu za Powero Nicosia Powero Limaso ozimanyezo ze Omonia good something ozimanyezo kati timu yali mu kifo kya mwenda ina points 8 jalimu nera starter naye alabise bulungi nnyo, so ngenda kumwa 10 out of 10. Tugenze soko double tapping ogamba omwana tuli ku Uganda Cranes engenda kubanga nga njabaleta mu maaso kawo, just cool down. Double tapping tuli ku game ya Uganda etambudde etya tugobye 2-1 nga tukuba timu eyo gye bayite yaki eya Sudan. Double tapping wuliriza wakati wabadde wabasambi basatu, njagala tuwulire bulungi, wabadde wabasambi basatu mu system ey'abaana basatu. Omusambi gwe bayita Tadeo Rwanga, soko commenting erinnya Tadeo oba Rwanga erikwanguyira Rwanga. This is the first player asinze okubanga asamba obulungi. Simanya ni gwadde cha man of the match, but for me wekibeera kya kusamba mupiira today Tadeo Rwanga abadde coach abadde spot on okubanga atadde Tadeo Rwanga mu kisaawe in the game ebaddemu obusajja obuwanvu. Tadeo wedda kakanya omupiira ninga height agirina agabayo one touch emubiri omulenzi agabye omupiira, Rwanga agabye omupiira. For real, I was excited about the guy. Ali strong, abeera ku position yemwetagisa, abadde mu 6 ne Rwanga obwedda agaba omupiira 1-2 gwono vaawo. And I think Tadeo Rwanga kunze nga Timo webambuuzanya abadde man of the match nsobola kimuwa. Amakati obwedda agadominate nza bossi nza amakati ndowooza leero Uganda gwe mulundi gwensoose okulaba nga tubeera ne possession ekyasinze nga tuli kwawe, sikirabangako tubadde kwawe nenga possession ng'omupiira tetugutumbiza mu bbanga yadde akasawe katono gubadde gwa wansi.
naye akasajja Kataddewo Lwanga tatemye obwidde agaba bugabi ate yejjamu ebyo tema shot 22 atalabye mupiira genda ku highlights ononye omulenzi gwa Kataddewo omulenzi obwedde agaba omupiira emu bbiri gugabe vaawo. He was a pure class. Ndowooza muko today we could all appreciate nti abamu ku basambi abeetaga owa time Lwanga yeetaaga time ku kisaawe kya Cranes because ye 6 go tuyina ali deep owa ddala. Era nze nga Timo Taddewo Lwanga ngenda kumuwa 20 out of 10 mwongeza namu alabise bulungi. Uganda ng'eyitawo tubadde n'omulenzi gwe bayita Awucho Khalid wakati captain n'abagambye Awucho he looks better ng'ali mu 8 era ndowooza mukirabye. He looks better ng'ali mu 8. You can't compare any player mu Uganda wano mu 8 kano kakulu mu 8 eyaddala. You can't compare any player ku Awucho ng'ali mu 8 because waba mu 6 aba out of position naye wabeera kapi mu number 8 abeera biralamu tosobola kufuata naye energy agina ingini agirina ate akapiira akamanyi. So lowooza mu Awucho Khalid today naye ngenda kumuwa 8 out of 10 alabise bulungi. Then omulala abadde makati abeewuunyisiza obwedda n'Omedi Omedi akubye ku midi naye ng'akuba ku wingi y'Okero waggulu awo edda akuba midi Omedi. So commenting erinnya nze for me nabagamba Omedi kye mwagalako kiri eki Omedi ajja kuteebera goal ye ebibyo si byagamba mbu agenda sala abasajja Nasooka tukwate mu screen guys. So tukwate mu screen azimagali nti okutapinga kwa mwelewo kubadde wansi. Tusooke double tapping. Omedi njagala tukanye nga abagizi b'akapiira si musambi ali talented mu kusala oba mukola dribble naye y'omu ku basambi abasinga otukubira omupiira ku target. Omedi buli wafunamu space he is hungry to score. He is hungry to create. We can all agree. Mukapiira akali modern. Mukapiira kano akanyuma. Omedi is something else. Twetaaga tutekewo akasajja ko Omedi. Ekyamazima Omedi waba tatemye goal. Oyinza ogamba tasambye nnyo naye Omedi ayina n'embooko gy'akubyawo kipa gy'ajjeemu. Nenga akapiira ke bwe katyo oyinza olowooza mbu gundi amusookeyo ko. Buli muntu tulina okukkiriza tuwe Omedi respect. Shot 14 Omedi ngenda kumuwa 10 out of 10. Golo gyatebedde ebadde mpitirivu nnyo. Ndowoozamuko kibadde kyanjawulo. Tugenze Alani Okero yakoze assist gyawadde Omedi half time. Okero gyasambyeko yokka. Amanyano coach kye namwagadde kayika yagambe Travis n'Okero buli omu agenda asambako half. N'agamba Travis era ogenda tandikira katebo Okero asookeyo. Zona results ezibaawo sigenda kufayo because Okero bagenzo mujja ku kisayi nga si mubi. Wabula kocha ayika yabadde ateeseza n'abaana ti buli muntu agenda beera ng'akolako half. Samba half nona asambe half but good enough. Okero azena providing assist gyawadde Kabaka Omedi n'ateeba wamu ne Travis waze ku kisaawe n'ateekako assist but Okero I still believe in that guy nti asobola okuddayo n'addamu n'azimba bupya n'adda ku Europe
But me, I'm sorry to mention this. Chinzoluma mukaba Vipers. Sisuubira nti Vipers ge maka amatuufu Okero walina okubeera ng'akolera ebintu. Nalowoozamu Okero simanyi ani agent we. But for me, Okero nandimulabye nnyo yandibadde better ng'ali ku KCCA. I'm sorry for Vipers fans. Ne kapiira Okero kasamba yandibadde better nnyo n'okugyawo akyalina ng'ali ku KCCA. Oshegeera. Nze Timo eyo ndowooza yange sina muntu mulala alina gwe ndikiika. Nze Vipers ndowoozamuko tebamuwa kanso kye yandimuwadde. Oshegeera. Olowoozamuko ke kaseera. Tubeere nga tukkiriza nti omulenzi oyo gwe bayita Alan Okero alina okubeera ng'aweewa respect olw'akapiira katuwa ku kisaawe. The guy is confident. The guy is good. The guy is quality. He is a kind of a player. Omuntu agenda okukola assist. Omuntu agenda okukolera ebyenjawulo. Lord, tulina akalenzi. He's called Alan Okero. Alan Okero, bro, is a kind of a player we banange akasajja creating a creative role eya Alan ngalamuko. Tugenze ku musambi abadde maaso wamita Derrick Nsibambi. Derrick nno obedda waba defender challenge. Ndowooza muko gundi agenzo tukawo nga ba defender. Oyede Derrick obedda bamuko challenge. Yes talabise ku score sheet but obedda kyakola kirungi. Ndowooza muko jamuwa 6 out of 10. Then omusambi omulala tujja kwogera ku maato. Games ezibadde wansi zine 2 ezisembyeyo. Era nja kumuwa 5 out of 10. Kakati be baleesemuko Travis Mutyaba. Commenting erinnya Travis nabagamba ezimu ku talent. Omanyi Uganda tujajinga nnyo mangu. Travis watafuna game nnungi ku game esembye ebigambo byali bingi ebyayita mu bavubuka besitegeera. Mu Travis kibulamu. Travis nabagamba Travis si kibulamu. Just ebeera game negaana. Naye mumulabyeko olwaleero. Eyemu girinyemu jimpe. Akasajja kalalamuko. Yakoze assist Alfred Leku Leku yakoze etya. Aika try. Leku agirize ulizi free kick naga akanjiteke mabega wakatimba. But Travis is a bowler. We need to appreciate Travis is a bowler and skillful bowler. Skillful. Ali skillful. Akubisa. Akola kyayagala. Sawa zino faba kulembedde ekibinja. Soloza muko Travis Mutyaba byakoze. Byaman. Then awan Timothy zemu nakola enjawulo. Mukwala zemu naye n'abalaga amaanyi agagamukwanako ng'agadde. Then omulenzi gwaita Julius Mugabi. Abasabye abavudde katebe bonna ku Uganda babadde very very important okubanga eggwanga bali pushing olubanga baliteekako ku level eddako amu performance. Simanyi game ogirabye otya but I will need to appreciate this guy. Yes, mu byonna bye twogera eno y'ensonga enkulu. Omanyi teriyo kitawaanya mupiira nga coach mubi. Mu byonna bye twogera eyo y'ensonga enkulu. Omwami oyo decision making ye ku kisaawe ekyali awesome. I think ewava Kabaka Disabri ali mu Kongo eyo tuyinawo omusajja ono alabika nga ayinza otubanga tinako watutwala nkiddamu Poputi ayinza obali neggwanga alinako wali driving awalitwala. Omanyi coach agula aleta omusambi okusinzira ku melt. Oyo naye abeera coach mulala ko banetemwerabira guys bane mugende ku gundi ku mukutu gwa X kozesa Timo Sports abasinga mu mbuza Timo toyina X gye ndi ate nsinga postinga bintu bya wano Uganda. So guys nkozesa Timo Sports olowooza muko
ku ngeri abantu gye baagalamu olonda line up Poputi akyusaamu naye nze nabagambye nga tetunaba nagenda mu game nabagambye nze ngenda kukkanya ne Puti kubanga kyalonda nkyesiga is kind of a coach atufuula oba atuwa ekyenjawulo era mu ggwanga lino ng'oggyeko Dizabi tuyinza oba tufunye coach ayinza obba nga atukyusaamukko yes coach atukyusizza ddala ensamba y'akapiira tulabika bulungi mugenda maaso tulabika bulungi mu kuplacinga omulabe nawo tulabika bulungi bamuyita Poputi atukyusiza ge mazima poziko jasiga gwe tosiima busiimi ne Poputi abadde mu stende siwanjawulo simanyi tugenda moloka essaawa yonna ndowoozamuko tewaliwo kyanjawulo kyanjawulo kasatu goba game eddako nepyagoba game kwa South Africa agenda kuba bana abakongo kiba kiwedde minor thing South Africa kuba abakongo ate kyesubira Kongo tesaa goba mpire egisigaddeyo gyonna eryo kweyitewo ku Uganda ekyo kiba kizibu mukko simanyi game ogirabye otya gwenga gwe abalaye ku game badde nsaba musindike wano ka invite tusooke tunyumyemuko kati ni nnyo ndowooza nga sinaba kubanga mbata njagala sindike invite tubeere nga tunyumyamuko ombuulire game ogirabye otya ani asinza okukusambirira for me I can go with Tadeo Rwanga as my best player today on the pitch engeri gy'abadde alabikamu Tadeo Tadeo Rwanga I can go with Tadeo let me see ni kampulie gwe gwogenda naye mpola ondo okay alaye ku game bokka why Ilistya ogamba otya sebo bulungi sebo ogamba otya andikirya webale tuweereza amina ye bali kubeerako akaana ako komedi mwana kaaveri nga akasaaga naye baaba kalalamukko Omedi abadde best player leero nze ndaba abikoze byonna okay kyekyo webale tweyanziza agambye Dennis Omedi abadde best player today okay kampuliro ono sindika request tofaayo sindika request ngenda banga nkuwa wanjisebo wakika ogamba otya papa agamba atya Timo asigamba kye kiriwo tewali nzo kubanga omusambi ansingidde okusamba ye Omedi lwakuba nti ekyennaku oyinza okujja mu maaso gaffe bannayuganda ng'akuze tuyinza omulabako akaseera katono n'akoowa oba n'akaddiwa nze yendowooza yange ku mupiira ogwo naye omutendesi tumuwe obudde era atulagiddewo nti nno ekintu ajja kikwasaganya bulungi kuba atandise na buwa bagambe entamu ewulira muliro gwesooka kale ayinza otutuusa ku lyengedde kale tweyanziza omutendesi tumuwe obudde mbawulidde awo okay King Rama katagasseeyo okay kampulire ono kampulire okay wanjisebo wanji anko Jebale sebo. bale jebale Nyoka kasa kochi waffe tunamusigaza nga tukolifayinze. awo nange simanyi era Ndabanga batayinza musigaza. Nenzo olwaleero ngenze ne mutyaba. Travis Mutyaba okay agambye agenze ne Travis Mutyaba kampulire ono mpola kasafu kanyama ani gwogenze naye ani asinza okusambira olwaleero ku game ebadde empitirivu nnyo okamala okay wanji yes Timo sebo ogamba otya sebo
Kana jebale. Kale. Duri waliwo omupiira gwe twasemba okusamba. Nalaba mu comment section nga bagamba Travis olwa abantu banywa enjaga. Omuntu bw'asamba geemu emu nga mbi tekitegeeza nti mubi. Naye leero Gumbo yasambye obulungi Omedi. Naye n'oyo omusajja wa ddala. Travis kaddala. Okay. Kale haza webale nnyo. Okay. Agambye Travis wa ddala kampulira ono. Okay. Wanji papa gundi evaako ankorama evaako buvi kampulira ono mpola tuli mu kunyumyamu kapiira bannaye Uganda tewakyali kulanga kulala ffe tuli mu AFCON Wanji Sebo Timo Uganda ojabe tetukyali mbibalo Timo nkuwulira jebale muganda wange kale naye jebaleko kale sebo kakati waliwo omusajja agambye nti abantu banywe benjaga naye Timo buli omu awa credit okusinzira ku musambi we amusambidde obulungi si bwe kiri papa kati omusajja oyo tavuma abantu nti banywe banjaga kubanga buli omu ayina amusingidde osamba obulungi endowooza zaffe si ze zimu kitegeera Timo tetusobola faanaganya ndowooza nze mu gemu ya leero njagiwa Omedi ansambidde bulungi sofa naye sigamba nti nno Timo nti gwe yakusingidde buli omu aba n'omusambi amusingidde osamba obulungi nze wange taddewo lwanga tokiraba kati gwe naawe onywa enjaga kale akaroni tweyanziza tweyanzeege buli muntu aba n'amusingira munnaye era nze siwakanyangako nze taddewo lwanga yansingidde ate oli oyinza okwekanga Omedi yamusingidde buli omu ayina it depends on engeri gy'olabiremu omupiira Wanji Wanji nyabo yebaleko sebo kale nyabo naye gyebaleko nze ndi musanyufu olwa Uganda kwenza okuba South Sudan tukubeko mugundi mu AFCON kale asinza okusambira omupiira sigulabye yasimbadde nkuwuliriza nkulivuyo kale tweyanza Sanyu agambye nti ye just ali happy lwa Uganda obbanga eyiseewo kampulira ono mpola ani asinza okusambira today Uganda versus Sudan Wanji Timo kiri kitatano sigambo gambo otya kiriya ono kiri sempija waleero kakati nze asingidde n'omunange ojja kwewuunya naye olaba omusajja gwe bayita Azizi Kayondo ekisajja kyuma mwana kyakikuba gundi emalayo nze yansingidde ku lwange deni n'oteekako kipa kale sempija agambye Azizi Kayondo ne goalkeeper tewali wagamba mbu gwe tolina bbaako n'akusingira buli muntu alaba kike buli muntu abaako n'omusambi wamunyumira omusambi akunyumira gw'ogamba nti ono waye yasinza okunsambira Wanji Timo ogamba otya Timo andikiri ogamba otya kyekiriwo Timo nze omuntu asinza okunsambira omupiira abadde Omedi atulaze bulungi nnyo nti buli mupiira ateekawo performance ate ngaomulaba asambira mugondi asambira mu ligi y'eggwanga naye atulazeeko performance gyateesa ebadde nnungi nnyo mukanange Timo kale tuyanza Mike agambye Omedi yasinza omusambira mpola twagambanya asinze kusambira kapiira akampulira ono mpola nze Omedi and I play he gets a club in Europe Wanji uncle yo Timo ogamba otya sebo jendi baba ani asinze okusambira leero ku Cranes ku Cranes Dennis Omedi wamu ne Alon Okello bayira combination yawe gye bakoze omanyi
Alan Okel alina that soft left, eh? Omanyi engeri gy'akatinza omupiira then eyita peni ya gonde ya Omedimani. Ebadde ya tabbo. Okay, then yeah. Nekyokulala papa mbadde njagala kubuuzaako waliwo amawulire agayitingana, is it true that Swansea yagala Alan Okello? I'm so sorry to ask. Naba mbifunye njasooka laba agent manye balimba Alan Okello Swansea emuti kale wanji pozisenge bemulabiddemu afu kale naye gye baliko kale sebo siima nnyo empeerezaayo baaba ffe tuli eno mitala w'amawanga naye byotuweereza bitunyumira. Amina bro. Kaakati nze Omedi ansingidde. Ekyokubiri nze nsiima nnyo kooki wa Uganda Cranes banaye yakyusizza embeera. Poputi. Ekyokusatu omusajja waffe ono ye Kaprodosi yaddawa banaye nga sinamulabamu mugina emipiira. Kaprodosi ayika alina ttiimu gy'anoonya ofuna. Ayinza obba alina ttiimu gy'agenda okusambiramu ayika emwagala kyova ataliiwo. Ensi ayagala kukyusa nsi oba tukyamuyina ku Uganda? Tumuyina just akyusa akufuna club. Okay. Nekwa abaddeko ku ttiimu ya. Okay, neyanziza sebo. Okay, kale. Okay, nabuuza Kaprodosi played today nedda. Tasambye. Tabaddeko ne Katebe. Kaprodosi addemu ne issues z'okufuna club empya. Wanji mukadde wange ogamba otya muganda eje tulisebo omusambi wange w'olunaku abadde Omedi era essala yange eri nti Omedi senga Katonda atuyamba n'afuna ttiimu ya Europe n'emutwala takyali level ya Africa naye nga ttiimu yonna tugyebaza okutwaliza awamu abasambi bonna ne kooki waffe mwe bali kusabira ggwanga yaffe. Amina. Naye abagamba Uganda tennaba qualifyinga just gobera biased. Omanyi akapiira tukategeera nnyo Uganda eno wini ebadde egiwa qualification why? Anti ttiimu y'e Congo yeetaaga okugoba maachi 2 nga zino esatu zonna ezisembayo ino zigoba. Ng'ate Uganda zombi eziruuzinze of which okuba obukubi South Africa, Congo wakuba South Africa inagenda ku points 4. Kitegeeza muna wakuba South Africa agenda ku points 6. Kitegeeza awo South Africa aba agenda kutunka Congo abasigaze emipiira 2 nga ino kyaza Uganda no kyalya South Sudan. Ekyo kimu. Ekirala ne South Africa aba agenze mu katu. Kitegeeza South Africa lero wakuba Congo abata kyasobola kuyitawo ekye kiba kiwedde okuba basigaza ku point 3 Uganda ina points 10. Byonna tewaliwo kibalo ekikwatira Uganda gwe kyoba omanya kati Congo ne South Africa balina okwesotika. South Africa era ina gugoba bugobi agende ku top. Wanji abakati mogamba otya? Tigambo gamba otya? Ono Robert okuva mu Abu Dhabi UAE. Obo gamba otya? Nebazanye empeerezaayo naye nganze ngenda kwawukanawo ku bannange. Asinze okunsambira ye muzanyi namba abeera 12 kooki selection ya timu gwempa credit. Fena tujimu oyo teri atajimu wakati tuli mu kisaawe wakati. Mu kisaawe era tujja kuwa Omedi okusinzira omupiira gwagaba. Lwanga akoze byakoze naye striking line bulijjo tetulina bantu balumba. Ekyenjawulo wekintu kati timu erumba ezibira ne wakati egaba. Okay, kale. Naye tetujja jjaji nga tulinde nnyo ogwa South Africa ogusalawo tulabe tuyimiridde tutya ekisembayo Mukama abakuume. Amina. Neffe twayiseewo tutya. Abanaganda temutya kino kyawedde dda. Ebyaluli byaggwawo ebisimanyanga mbu ate kankana simanyanga gundi ebyo byaggwawo. Byaggwawo ebisimanyanga mbu ate kankana simanyanga. Wanji papa. Kojja. Kirisha anko. Ogamba otya sebo? Andi sorry diche kiriwo. Isedi mwana. Bado
Mm. wano nga nkalaba naye Tadeo. Tadeo abadde wakabi nnyo mwana. Yakusingidde Tadeo. Buli kimu ati tubadde tumumisinga nnyo era nze bulijjo mbadde nkaaba ne match eri gye twali e Namboole. Nagamba Tadeo singa afuna chance bw'ati. Okay, cheka bakonyeko anko kanetu akasimanyi lwaki kakutawanyizaamu leero ate ndabanga gwe badde bakubira n'okkubira. Wanji Sebo ja ogamba otya? Nje ndi Sebo gyebaleko Timo. Anze ndi Solid ogamba otya? Azizi Kayonda ali mu kiti kikye. Bonna basambye bulungi naye Azizi Kayondo olinga akwata omuzanyi mu Arsenal n'ojja n'omugatta mu Cranes. Teka naawe masanyalaze olaba ne opponent buli akatuuka kayagala kasota kagwira kaluma kakola ki eyo line agikuba bulungi nnyo wanjawulo nnyo otherwise bonna bakoze bulungi. Okay, kale tweyanziza. James Muwanguzi agambye Azizi Kayondo. Oyo Azizi Kayondo balinga gwe bajja mu Arsenal ne baleeta muno amu basajja kampulire Wanji network Sebo. Okay. Byebe no bana endowooza abasigadde si bakiro. Wanji taata. Sebo. Timo. Nkuulira. Storage. Asigamba kyekiriwo. Defeat nnyo mwana tuli mu ssanyu jjereere Uganda ekimaze n'ekikola. Uganda ebadde n'odofuna wini kwa wenga wini ematiza. Nebo umutendezo yatukozeemu omulimu naye nze olaba abazanyi abo ababiri waliwo okyogeddeko ali n'ogamba ani alina ossookayo ku Mutyaba ne ani ku Travis ne gundi n'Okero. Okero ekyenjawulo kyalina nti mu creativity ye mu kuteekawo omukisa nga ttiimu enoonya goal ey'enkizo ekyakisinga buli omu awo ku Uganda Cranes awo mu kuyiiya okutetenkanya okufuna goal. Ekitegeera kati ono ye Travis alina interplay eyo taakyemunnyongera wali ntambule wali bwenti ekitegeera nzabira ddala ng'Okero oyo asigala wankizo nnyo sooka nga ku kisaawe ttiimu esooka efune goal tulabe ebiddako ebirala. Kale Kale tuyanza. Anko Sembayo mfune omwana ali ejjuba mpe ku vibe eriyo. Anko Timo. Tirisha. Kulamusizako mukama wange. Kale naye je baleko anko. Nze abadde best player wange. Abadde omusambi oyo Travis Mutyaba. Travis Mutyaba changes akubye nnyo omupiira awo tumwesiga oyo omwana oyo. Era n'ekyokubiri abantu bali mu comment section ebyambu ffe ebyo kati twapakize dda tugenda Morocco. Sure naawe teriyo ebyo. Befuula abayiiya abaniga to. Abantu abamu baagala nnyo olaga nti me I'm always mayamba ko tali atakimanyi nti Uganda kye tendabagira automatically naye still olabanga emikisa gyonna gya Uganda kuyitawo tewachali gaya ngambye ali Morocco. Ramadhan sokoddemu gundi yange wano Ramadhan Khan sokoddemu Rama sokoddemu ki request kyeno otwe ku vibe eri Sudan njikusindikiddawo soko jiddemu tumuliseemu kaawo simanyi oba Rama oba kukyaliko wano nandibadde ndaa ku vibe eri Sudan nagaa ne bamanya nti kuba na Uganda abali Sudan oba aliwo omulala ali Sudan atuweemu ko vibe eriyo
simanyi obaaliwo omulala ali e Sudan, simanyi Ziputi has our future. Okay. Lwamataze anyway baleka naye kamala okukola kufuna ku byokulya kati enjala nange ennuma kamba ate baana ba mama mbeere bulungi mweraba ewawa agambye waali oli Sudani twagala oteeke ku kamera tulage ki ekiriwo twagala kya vibe mbadde mmanyi ono ali Sudani oli Sudani oli Sudani China njagala ali Sudani ng'alimba ntu atulage ki ekiriyo oli Sudani ng'olimba ntu ng'otugamba ndiyo ate ndimba ntu oli Sudani Yo, bati bro. oli nga suulira vibe olimba Dani